It so happened that in their tenure, அந்த கௌரவர்களோட சொத்து பிரச்சனை போர்ட் ரூம்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ஸோ அந்த சொத்து பிரச்சனைன்னு வரும்போது கிருஷ்ணா செட், அர்ஜுனா, இட்ஸ் ஹை டைம் தட் யூ டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ் என்ன வளர்த்துக்கோ. இது போராது, கௌரவர்களோட சண்டை போட இது போறவே போராது. ஸோ யூ கோ சம்வேர் டு தேவலோகத்தில் அங்கே எல்லா ஸ்கில்ஸும் கற்று தருவா. யூ லேர்ன். He goes all the way to heaven. He learns dancing from Urvashi. Imagine a great warrior, 6 abs எல்லாம் பாடி எல்லாம் வச்சுட்டு பரதநாட்டியம் கற்றுருக்கார். That's when he wanted to understand, எதுக்கு கிருஷ்ணா நான் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கோ, it will be helpful. Remember, this is a very big moral. Whatever we listen today, some may wonder, இந்த அர்ஜுனன் கதையெல்லாம் சொல்றாரு, என்னவோ யூஸ், it will come to use someday or the other. Knowledge is never a waste. ஏன் அவுரங்கசீப் பற்றி படித்தோம், ஏன் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ் படித்தோம், ஏன் x ஸ்கொயர் இஸ் 2x, ஏன் x ஸ்கொயரோட இன்டகிரேஷன் இஸ் x கியூப் பை 3, ஏன் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல், ஏன் பெர்னாலிஸ் தியரம், ஏன் பாயில்ஸ் லா. தீஸ் குட் பி கொஸ்டின்ஸ், பட் இட் வில் have some benefits someday or the other. So Arjuna learnt Bharatanatyam from Urvashi. See, from Bangalore people you may know Urvashi Theatre. It was one of the landmarks in Bangalore next to MTR, where people used to stand in queues. Today people create such a halabalu. Ayyo, 100 ரூபாய் நோட்டுக்காக நிக்கிற, மசால் தோசைக்காக எவ்வளவு பேர் நின்னுருக்கா. So Urvashi was the name of a damsel. She was a great dancer and she was the most prettiest woman of those days. Why? Because Uru in Sanskrit means thigh. தொடைக்கு ஊருன்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல. ஊருவஷி, எவள் ஒருவள் திருமாலின் தொடையிலிருந்து வந்தவளோ அவளுக்கு ஊர்வஷின்னு பேரு, implying that she was very beautiful. So Urvashi was the trainer. Imagine you're having the Miss Universe or Miss World as your dance trainer. Whether you learn dance, you'll at least keep looking at her. So Arjuna had this opportunity where he had Urvashi as the trainer. He kept on learning. At the end of which, Urvashi said, "You've been such a good student. I thought you are very good at Dhanur Vidya, but ana idila pramadama dance aadriyeppa." So he said, "It's high time that I pay you my Guru Dakshina. So give me your NEFT, give me your IFSC code, I will transfer." He said all that. And that's when she said, "See, I don't need all of that." Imagine a teacher saying, "I don't need anything." You love that teacher. So she said, "I don't need any of that. Enakku oru paisa venda, ana onnu, nee enna kalyanam pannikanum." Imagine every mother sends the child to the school with the confidence the teacher will be like a mother or father. If the teacher ends up marrying the student, no parent will want to send their child. But Arjuna was the hero of those days. He was so charming that the teacher fell in love. So Arjuna said, "See, this is not right. நான் வந்து கரெக்டான ஒரு உதாரணம், அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ண மாட்டேன். People will think that you can marry your own teacher, then there will be no ethics left. So I will not marry you." So she was so angry. See the beauty, you know what reason he tells. இவனுடைய மூதாதையன், அதாவது அர்ஜுனனுடைய அப்பாவுடைய 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 அப்பால புரூரவஸ்னு ஒரு ராஜா. அந்த புரூரவஸுக்கு இந்த ஊர்வஷியோட ஒரு குழந்தை இருக்கு. See, it's like ending up marrying your great 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 grandmother. So he said, "I cannot marry you. So leave this." So she gave a shapam. ஒரு வருஷத்துக்கு நீ வந்து பிருகன்னலையா இருப்ப. You will be a person who's neither a man nor a woman for 1 year. அப்படின்னு ஒரு வருஷம். It so happened that ஒரு வருஷம் அஜ்ஞாதவாசம் இருக்கும்போது Arjuna ended up being the Bharatanatyam teacher to the princess of that region called Uttara அப்படின்னு பேர். உத்தராக்கு இவர் தான் டான்ஸ் டீச்சர். ராஜா பார்த்தார், இவர் கற்று தரட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டார். ஒரு வருஷம் கற்று தந்தா. ஒரு வருஷம் கற்று தந்து முடிஞ்ச உடனே he again got back his original form of the macho man Arjuna. So this king thought, "Oh, Arjuna இவ்வளவு நாள் என் பொண்ணுக்கு டான்ஸ் கற்று கொடுத்துருக்காரு, ஓகே சார் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க." See, Arjuna had offers coming down from everywhere. He goes to become a student, the teacher wants to marry. Now he becomes the teacher of somebody, the student wants to marry. So now he said the same thing. See, I don't reject anybody's application, he said. Now ஒரு application reject பண்றதில்லை, ஆனால் there is an ethics to it. I said I cannot marry Urvashi because she is my teacher. I cannot marry Uttara because she is my student. So I will get her married to my son Abhimanyu. So this Arjuna, one character, becomes a role model how to be ethical even while you are the Mr. World. It is for that reason, remember that he was the only one chosen to receive Bhagavad Gita.
See, in the middle of the battlefield, when the war is about to start, people were ready with 1, 2, 3, go. There is Krishna sitting in a very cool dude fashion in his own position as a charioteer. He tells what is karma yogam, what is jnana yogam, what is bhakti yogam. He tells it to Arjuna. Nobody could manage hearing even one word. ஒரு வார்த்தை யாராலையும் கேட்க முடியல. பெருமாள் சாரதியா இருக்கார், பின்னாடி ரத்தியா அர்ஜுனன் பார்த்தன் இருக்கான். எவ்வளவு பெரிய ஒரு கிளாஸ், ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் நடந்துருக்கு. பட் nobody else who were around could participate. That is when this idiotic Duryodhana, he goes to Bhishma and tells, Tata, sanda poda arambi. That is when Bhishma tells, see, all these days, because your father was doing the salary ECS transfer to my account, I had to listen to all that, whatever crap you had said. But now I cannot take all of this. I am so worried. All these years I have been living like a Dumbledore of Harry Potter. இவ்வளவு வருஷமா உயிரோட இருந்து எதிர்க்க கிருஷ்ணர் சொல்றார் பகவத்கீதை, அதுல ஒரு வார்த்தை என்னால கேட்க முடியலையேங்கிற வருத்தத்துல நிற்கும் போது சண்டை போடு நீ நிக்கிறியே, உன்னை விட முட்டாள் இருக்காரா? So the point here is Arjuna was a very fortunate, lucky person to receive Bhagavad Gita. Why? Krishna tells Tvam Gudakeshaha. You are a Gudakesha. Gudakesha means தூக்கத்தை ஜெயிச்சவன். He is the one who can be a very good learner. இதில் என்ன ஆயிடுறதுன்னா, சாப்பிட்டா தூக்கம், எழுந்தா பசி. See, it's a vicious cycle. You wake up, you feel hungry. When you eat, you feel sleepy. See, it's a vicious cycle. It's very tough to get out of it. A person who can manage both, அதனால தான் ஆயுர்வேதத்தில் நீங்க சொன்னா ஹிதமித போஜனம், have good food but have it as a limited food. இந்த மீல்ஸில் அன்லிமிட்டட்னு போட்டுட்டா எல்லாருக்கும் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் அசடு தான் இப்படி சந்தோஷப்படும். இந்த அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் லிமிட்டடாக வச்சுட்டாதான் யுவர் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வில் பி குட். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரீஜுவனேட், வேர் ஒன் நோஸ் ஹவு டு கண்ட்ரோல் தட் ஸ்லீப். I am sure when Sriman Srinivasan sir spoke, he did mention about the number of books he had. And I also hear people when they say, sir, time irukradilla. That's because we don't want to sacrifice our sleep timings. See, doctor, they do tell, or 8 மணி நேரம் தூங்கணும், 7 மணி நேரம் தூங்கணும். That's very much important. Sleep is an integral part of one's life. You need it. But if you want to do something extra than what others have not done, then you will have to spend that extra time. Where do you get that extra time from? You have to deduct it from your sleep. See, அவர் 8 மணி நேரம் தூங்குறார், நானும் 8 மணி நேரம் தூங்குறேன்னா how will I be different from him when I sleep for 7 hours and use that 1 hour to learn? So in this current world, learning, reading and listening become an integral part. Lastly, I would like to take up one sentence which has to be broken into parts. Bhagavad Gitaல கிருஷ்ணர் ஒரு விஷயம் சொல்றார். Learn about yourself. 1. Learn about the work that you're doing. Learn about the destination. These 3 are important parts what Lord Krishna tells. He tells learn about yourself. Yourself na enna? Enna patti na therinjukkanum. Enna patti enna therinjukkiradhu? See, that's where the role of understanding something deeper becomes very important. What is obvious? Sir, என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா லிவர் இருக்குது, இது இருக்குது, அது இருக்குது. பார்க்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை. இப்போ ஒருத்தருக்கு 2 கை இருக்குது, சார் 2 கை இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டேன், எதுனா பெரிய விஷயமா? பார்க்க முடியறது பார்க்குறேன். பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்திங் விச் இஸ் பியாண்ட் த ஆப்வியஸ் இஸ் வாட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ். ஏன் இப்படி நடக்கிறதுன்னு யோசிச்சு ஒரு விஷயம் வருது இல்லையா? தட் இஸ் அபவுட் ஒன் செல்ஃப். தட் செல்ஃப் இஸ் கால்ட் ஆத்மா. வை இஸ் இட் கால்ட் ஆத்மா? இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, ஆப்னோதி இதி ஆத்மா. எதை அடையணும்னு நினைக்கிறதோ அதை அடைகின்றபடியால் அதற்கு ஆத்மான்னு பேர். இட் அட்டைன்ஸ் வாட் இட் விஷஸ் டு அட்டைன். இப்போ நம்ம ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள உறுதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் இதை தான் பண்ணணும், பண்ணி முடிக்கிறது, தட் இஸ் கால்ட் ஆத்மா. So soul means one who attains what he or she wishes to attain. Incidentally, those of you who are slightly acquainted with Vishnu Sahasranamam, you will remember Vyasam Vasishtha Naptaram Shaktef Pautram Akalmasham Parashara Atmajam Vande Shukatatam Taponidhim அப்படின்னு வரும்.
இதில் என்னென்னா வியாசரை பற்றி சொல்கிறா. வியாசர் யாரு? வசிஷ்ட நப்தாரம், வசிஷ்டருடைய கொள்ளு பேரன். சக்தேவ் பௌத்திரம், சக்தி மகரிஷியுடைய பேரன். பராசர ஆத்மஜம், பராசரருடைய பிள்ளை. ஆனால் பிள்ளைன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக ஆத்மஜம்னு ஒரு வார்த்தையை போடுறார். ஏன்னு கேட்டால், லிசன் டு திஸ், இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். There is always a first edition to a book. ஒரு புக்குனா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் வரும். 1000 copies I sell. Then I give the second edition. Second editionல what the publisher should do is, first editionல இருக்கிற mistakes second editionல வரக்கூடாது. Father is the first edition. The son or the daughter is the second edition. So the father's atma is the son. Father's atma is the daughter. Why? ஆப்னோதி இதி ஆத்மா, எதை அடையணும்னு நினைக்கிறதோ அதை அடைகின்றபடியால் ஆத்மாவா. அப்பாவின் ஆத்மா அவர் பிள்ளையோ பெண்ணோ. ஏன்? அப்பாவால் லூகியில கலந்துக்க முடியலன்னா பிள்ளைய கலந்துக்க சொல்லி சந்தோஷப்படுறாரு இல்லையா? அதனால அவரால் அடைய முடியாததை தம் பிள்ளைகளை கொண்டு அடைகின்றபடியால் திருத்தகப்பனாருக்கு பிள்ளைகள் ஆத்மா அப்படிங்கிறது டெஃபினிஷன். அதனால பராசர ஆத்மஜம். So understanding one's atma, understanding where we stand becomes an integral part. Second, understanding one's work. காரியம், எந்த காரியம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதில் எல்லாரும் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். என்ன சார் காரியம் பண்ணிவிட்டு பலனை எதிர்பார்க்காம இருந்தா அப்படின்னு? What it essentially means is, when you do a work and you get the result of it, don't take all the credit to yourself, because in you doing the task there are so many other people involved in it. There is your family, there is your friends, there is your nature which helps getting it done. ஒண்ணுமே இல்லை, இந்த வடகம் வீட்டில் வைக்கிறதுங்கிறது இப்போ வாங்கிறது, அப்போ வைக்கிறதுங்கிறது அந்த காலத்தில் ஒரு ப்ராக்டிஸ். நல்லா கூழை கலரிட்டு மொட்டை மாடியில் போய் அந்த வேஷ்டி எல்லாம், மாமாவுடைய வேஷ்டி அப்போ தான் உதவும், நல்லா வேஷ்டியெல்லாம் விரித்து அந்த கூழை இடுவா. So if the vadam turns out to be something really successful, it's not because the person has alone done it. The quality of the materials involved in making that vadam is there. The person who's making it is there. The sun which shines as nature is there. Then the person's efforts are there. So what essentially one tells is, don't take all the credit. Finally is upayam, where you understand what your destination is. Destination becomes very, very important if you want to recognize yourself as some particular character. இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, சாக்ரட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, he was a great philosopher in the European history. Socrates when you are a philosopher, 99% of the society will not agree with you. That's how a philosopher can be found. இவர் சித்தாந்தவாதின்னு எப்படி தெரியும்னா, இவர் சொல்றது யாருக்கும் புரியாது, பிடிக்காது. அதனால சாக்ரட்டிஸை they threw him inside a jail. He was there inside the jail, and in those days the way to kill a person was to give a poison called the hemlock. So he was to be given the poison hemlock, and the date was decided. அழகா ஒரு கப்பல் எடுத்துன்னு சுவாமி நீங்க எடுத்துக்கணும்னு சொல்ல அவரே குடிச்சிருவார், போயிடுவார். So the Socrates was to be killed the next day. அவருக்கு ஹெம்லாக் கொடுக்க போறா. அடுத்த நாள் சாக்ரட்டிஸ் வாஸ் இன் ஜெயில், செல் நம்பர் 101. 102ல ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் பாடக்கூடிய ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் அந்த ராஜா. தட் ராஜா சீம்ஸ் டு பி மச் அ கிராப்பியர் பர்சன். ஹி அரெஸ்ட் எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி. ஸோ தட் பர்சன் வாஸ் டீடைன். அவர் பாவம் ஏதோ பாடிண்டே இருக்கார். இந்த ரொம்ப பாடுறவா கல்யாணம் பண்ணிட்டாலோ பாடுறவா வீட்டில் இருந்துட்டாலோ எப்பாவது கேள்விப்பட்டுட்டே இருப்பேள் பாட்டு. ஸோ அதனால அவர் ஏதோ பாடின்னு இருக்கார். So the Socrates is not able to see the other person, but he tells, "Sir, are you there?" The person, "Sir, yes sir, you sing really well." He's not able to see him, he's just able to speak. "You sing really well. Can you teach me how to sing these folk songs?" "Sir, I can teach you, sir, but the problem is tomorrow you're dying. You're going to be given the poison hemlock. What is the use of learning today?" He tells, "I have lived a life. Tomorrow, some people in the society may end up talking about me. So they may end up saying Socrates was born on such a date to such parents. Right from his childhood, he learned this and that. They will say, he knew this, he knew this, he knew this, he knew this. They will list down those things that I knew. Today, if I learn how to sing folk songs, they will say that he also knew how to sing folk songs."
So for me, learning doesn't stop. It always begins. So learning is a portion that one should always continue at every point of time in one's life. A small learning that I had before we could go to a question answer session. I was in Kenya for lectures, and you have a good, very sizable Indian population there. So na upanyasangallam kudututtu vare. And Nairobi, the capital of Kenya, is very hilly. Konja malamalaya irukum. So the road went up. And you know very well, when the gradient is up, the vehicle needs more push from our side to go up. But this vehicle was moving at the snail's pace. I was like, we are driving here even on outer ring road of Bangalore, we try maneuvering and we do all those things. So I was like surprised. So the driver was Stephen. So I said, Stephen, you're very slow. There's a lorry going before us. Overtake, I said. He said, sir, what is overtake? I was like, this is the first word we learn when we are driving in India, right? Overtaking is an art. You have to be blessed. Purva janma punyangallam mannada overtake pannave mudiyum. So I was like, look at this person who doesn't know overtake. Then I realized, at times not knowing certain things is also learning. Right? If you have to learn certain good things, you need to learn how to unlearn certain things. See, வேண்டாத விஷயங்களை மறக்கிறதும் ஒரு ஆர்ட். என்னன்னா, நம்ம மூளை is a very complex thing. Whatever you want it to remember, it will never remember. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இன்னைக்கு என்னமோ ஊர்வஷின்னு சொன்னார், குடாகேஷன்னு சொன்னார், அர்ஜுனன் சொன்னார், ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு you try feeding it in. It will go to certain cells of the memory, but slightly it will become naphthalene in nature, volatile in nature. ஆனா 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வீட்டுக்கு வந்த ஒருத்தர் என்னை பார்த்து கோவத்தோட கத்தின 2 வார்த்தை இன்னி வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஏன்? அப்போ வள்ளுவர் சொல்கிறார், தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு. All that is fine. But our brain chooses what to remember and what to forget. So it is high time that we as professionals try developing the art of unlearning the irrelevant things, learning the good things, retaining it, because learning becomes earning. And when you learn and when you earn, that is when you are truly rejuvenated. Rejuvenated is infusing yourself with energy, and that infusing yourself with energy could be in any form. Water can exist as water, water can exist as ice, water can exist as gas, vapor. Likewise, energy can exist in the form of ideas. Energy could exist in the form of actions. Energy could exist in the form of motivation. Energy could exist in the form of our very, very beneficial existence. And all this can play a role if we imbibe a lot of things that we learn from our ancestors. பூர்வர்கள், சான்றோர்கள், பெரியவர்கள் நிறைய பேர் இந்த நாட்டில் இருந்திருக்கா. எவ்வளவு மொழிகள், எவ்வளவு புத்தகங்கள். Amazing you can see in our literature, and that literature is what our country is blessed with. So my first point was, as a country we are blessed. We are blessed with rich literature. We are blessed with a very, very rich culture. And my last point is, to that country, to that beautiful motherland of ours, we need to offer our salutations by just not saluting, but by always imbibing what we have learned and applying it to our life. கேட்டிருக்கிறீர்களா அப்படின்னு அந்த காலத்தில் கேட்பா. கேட்டிருக்கிறீர்களா அப்படின்னா, கேட்டிருக்கிறீர்கள்னா கேட்டிருக்கலான்னு அர்த்தம். அது இல்லை, கேட்டு அதன்படி இருக்கிறீர்களா இஸ் கேட்டிருக்கிறீர்களா. ஸோ application without application, வாழ்க்கையின் நடைமுறையில் நாம் பயன்படுத்தாத எந்த ஒரு ஞானமும் வியர்த்தம். It is waste. It is a useless tinsel. Knowledge, when applied, becomes wisdom. And that wisdom is what everybody should strive for. Before I could conclude, hope we have a very good question answer session. So I would like to have a few mobile microphones to the audience. And if you have questions pertaining to the topic that we have discussed, or if you have certain general questions pertaining to our ancient stories and civilizational anecdotes, please do ask. If I have learnt it and if I have kind of remembered, I will surely answer. It will be my pleasure. If I do not know the answer, I will humbly submit that I do not know.
Namaskaram, sir. Namaskar. Sir, a Brahmana is also called a Duja. Correct. Can you explain why, please? Not only a Brahmana, in those days the 3 classes were called because at the age of 7 he undergoes education by taking the thread. So in those days when they used to put on the thread, they used to learn. So learning process is rebirth. So you're born from your mother once. At the age of 7 you're undergoing learning, which is a second birth. So 2 முறை பிறப்பதால் அவனுக்கும் த்விஜஹா என்று பேர். Yeah. Sir, I am Gungu Maharaj. How to reduce my karma? See, reducing karma is very tough. See, the point that he's trying to make is how to kind of lessen that. But karma is a very complicated structure. See, every action what I do, இப்போ நான் வந்து கையில் அசைக்கிறதோ நடந்து போகிறதோ எல்லாமே கர்மா தான். There's an action involved. But for every action there is a small effect associated. If there is an act, there is an effect. That effect could be visible, that effect could be invisible. ஒன்று இதெல்லாம் physical. Mentally, இப்போ நான் ஒருத்தரை பார்க்குறேன், வணக்கம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன், வாயால் சொல்கிறேன் வணக்கம், ஆனால் மனசுக்குள்ளே அவர் முழுக்க வெய்கிறேன், இவருக்கா வணக்கம் வணக்கம் சார் அப்படிங்கிறேன். இப்போ mentally also I am trying to relate myself. So physical connection, mental connection, these are all karmas. Every karma has an effect. So ultimately, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ we end up doing a lot of things which are more in wrong in nature. கரெக்டாக பண்ணுறோமோ இல்லையோ தப்பு பண்ணுறதுல we are all super specialized. So what is happening is karma is an account, demat account, savings account மாதிரி. That's an account which keeps telling what are all the things that you have done, knowingly, unknowingly, physically, mentally, in your past births if you believe in that, in the current birth if you believe in that. So what happens is, அந்த கர்மாவை தொலைக்கணும்னா I should suffer. So suppose if I'm going to get a migraine headache, generally people என்ன ஆகிடும்னா, சார் எனக்கு போய் இப்படி வந்துடுதே, we try to self pity ourselves, நமக்கு தான் இப்படி வரும். See, what we need to understand is, if we are suffering, we have done something before. So this concept of me doing something before and bearing the brunt of it is karma. ஆனால் இதில் என்ன ஆகிடுறது, அப்போ இருக்கக்கூடிய மைனஸை கழிக்கணும்னு இப்போ கஷ்டப்படும் போது சில மைனஸை இப்போ பண்ணுறேன். You're getting my point? அப்போ மைனஸை கழிக்கணும்னு இப்போ கஷ்டப்படுறேன், கஷ்டப்படும் போது சில மைனஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யுவர் கர்மா அக்கௌண்ட் கீப்ஸ் பீயிங் த சேம். யூ கேன் நாட், இட்ஸ் லைக் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். அதுலேருந்து எடுக்கிறோம். இப்போ அஞ்சரை பெட்டின்னு இருக்குது, வீட்டில் கோடவுன்லேருந்து போய் கொஞ்சம் கடுகு எடுத்துன்னு வந்து அஞ்சரை பெட்டியில் போடுறோம். இதில் ஆனோன்னா மறுபடியும் அங்கேருந்து போய் எடுப்போம், அங்கே ஆயிடுத்துனா கடையிலேருந்து போய் வாங்கிட்டு வருவோம். அல்டிமேட்லி த குவான்டிட்டி ரிமைன்ஸ் த சேம். That is when we need to understand what unconditional self-surrender is. The topic for the day is unconditional self-surrender. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார், அர்ஜுனா நீ படுற கஷ்டமெல்லாம் நீ ஏதோ பண்ணியிருக்கிறதுனால தான். Submit yourself unto me. I will assure you that I will redeem you. So this unconditional self-surrender. See, whenever we take a policy, we don't take it out of philosophy. We take it because for a monetary benefit. இது கொடுக்கறதுனால தான். But the point remains is you need to believe in that policy. Believing in that policy is an integral part. That belief is unconditional surrender. That unconditional surrender may help reduce your karma. That is one of the ways. Technically, தமிழில் வார்த்தை எடுத்தால் சரணாகதின்னு பேர். வீட்டிலேயே சொல்வா, ஏதாவது காரியம் நடக்க அவன்கிட்ட நீ பேசவே பேசாத சரணாகதி பண்ணிவிடும் அப்படின்னா, யூ டோன்ட் கொஸ்டின் ஹிம், யூ பிலீவ் இன் ஹிம், ஹீல் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. ஸோ திஸ் அன்கண்டிஷனல் செல்ஃப் சரண்டர் is what helps reducing to some extent karma. But remember, only by suffering we can wash away our karma. There may be articles, வெள்ளிக்கிழமை தோறும் இந்த விளக்கை நீங்கள் கிழக்கு பக்கமாக ஏற்றுங்கள், இதெல்லாம் மண்ணாலாம் கர்மா குறையணுங்கிறது இல்லை, நம்ம கஷ்டப்பட்டாதான் கர்மா குறையும். So the best way is to not try avoiding as much as possible harming others. That's very, very important. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. We are listening since last 1.5 hours. We feel that we are learning something from Arya Chanakya, okay? You have proved that old is gold. You just narrate that how we can match the old things to new science for the current culture and how to improve our profession, please. Old concepts when being narrated in the old fashion
may not make any connection. இப்போது பழைய காலத்தில் நடந்த விஷயத்தை நான் பழங்காலம் மாதிரியே சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, you can never relate to it. So what happens is you recreate the past with the present. Recreating the past with the present na பழைய காலத்தில் நடந்த விஷயத்தை இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயத்தோட we should parallelly run it. For example, இப்போ ஒரு கதை சொல்கிறார் ஒருத்தர், கௌரவர்கள் திருதராஷ்டனுக்கு பிறந்த புத்திரர்கள் அன்று அந்த ராஜ்யத்துக்காக போராடினார்கள். ராஜ்யம்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, ஏன்னா நமக்கெல்லாம் ராஜ்யமே இல்லை இல்லையா. Do we own a province? We don't own a province, we just own a house, that's all. So all these descriptions itself is alien to us. அப்போ என்ன பண்ணணும், இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, திரௌபதியினிடத்தில் சைரந்திரிகா ஸ்திரீ சென்று தான் அலங்கரித்தாள். சைரந்திரிகான்னா என்ன? இப்போ சைரந்திரிகா அப்படின்னா நமக்கு பல தாட்ஸ் வருது. இது என்ன தெரியுமா, நான் கதை சொல்லும்போது சொல்லுவேன், சைரந்திரிகானா ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்னு அர்த்தம். ஸோ டுடே ஆல்சோ வி ஹாவ் த கான்செப்ட், ரிசப்ஷனுக்கு முன்னாடி they'll call me for lectures in the marriages. நான் போயிடுவேன், யாருக்குன்னா அந்த பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகிற பெண்ணுக்கும் இந்த லெக்சர் கொடுக்கணும். பட் அல்டிமேட்லி they won't be there. 50 வருஷமாக கல்யாணம் ஆகி யாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் உட்காந்துட்டுருப்பா, ஒரு 80 வயசில் உட்காந்து கேட்டுருப்பா கல்யாணம் என்றால் என்ன. இப்போ அவர் கேட்டு பிரயோஜனமே இல்லை, அவர் உட்காந்துட்டுப்பார். பெண்ணு பிள்ளை எங்கே அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை சிகை அலங்காரத்துக்காக போயிருக்கா, ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங்காக போயிருக்கா. அப்போ தான் தோணும், திரௌபதியெலாம் அந்த காலத்தில் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியிருக்கா, இதுவும் நேச்சுரலாக இந்த காலத்தில் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா அந்த ஆணும் பெண்ணும் வருவா. முன்னாடியே தேவையில்லாமறது இருந்த மாதிரியும் தோணும் இல்லையா, இந்த சிகை அலங்காரத்துக்கு முன்னாடியே நன்னா இருந்த மாதிரி தோணும், ஆனால் வந்துருவா. எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன், இந்த சைரந்திரிகா ஸ்திரீங்கிற வார்த்தையே புராணத்தில் சொல்லும்போது ரொம்ப பழசாக இருக்கும். இதே நம்ம மாடர்ன் ஏஜுக்கு கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்போ என்ன அனுபவிக்கிறோமோ அதுக்கு கனெக்ட் பற்றி சொன்னாதான் ஓல்ட் கேன் ரிமெயின் ரெலவெண்ட். See, if I have to admire my grandmother can be a good lady. But today she WhatsApps me. She tells, "Hi, how was your trip to Kochi?" She's like 78 years old, but she asks. That's when I feel connected to my grandmother, because my grandmother is trying to be with me. So this old, which is gold, can apply in the current modern context if it is made relevant. Making relevance is very important to retain that old. பழைய விஷயங்கள் இப்பவும் பயன்படுத்தணும்னா இப்போத்தைய தலைமுறை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொன்னாதான் அது புரியும். See, if I see experienced people here, so my lecture is like this. I have been called even to kindergarten, first standard ல 5th standard வரைக்கும் நான் போனோம் லெக்சருக்கு. ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்னு வச்சுங்க, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை உட்காத்தி வைக்கிறதே ஒரு பெரிய கஷ்டம். ஐயோ அது இங்கே ஓடும் அங்கே ஓடும். ஸோ தட் டைம் ஐ நீட் டு சேஞ்ச் மை டெனர். அப்படியே என் டோனை மாற்றிண்டு கதையை மாற்றிண்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து கர்மண்யேவாதி காரஸ்தேனா அது ஒன்றுமே புரியாது, ஏதோ வளர்றாருன்னு போயிடும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச். இதே ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு சொல்லும்போது நான் ஒரு வரி சொல்லியிருப்பேன், அதில் 10 ஏன்னு கேட்டுரும். அர்ஜுனன் என்பவன், சார் ஏன் இது கதையே சொல்லலை அதுக்குள்ளே ஏன்னு கேட்குறியே, அதுக்கு கேள்வி இவ்வளவு இருக்குது. ஸோ ஐ ஷுட் கேட்டர் டு தட். So making relevance and catering to that specific audience will make old thoughts relevant. That's very important. We have to be flexible. Any community, any religion, any philosophy has to be very flexible. அப்பதான் இந்த தலைமுறை வரக்கூடிய தலைமுறையை நம்மளால அட்ரஸ் பண்ண முடியும். Thank you. Hello. Sir. Yeah. Sir, please define that. Saying is easy, doing is hard. Correct. It is compare with Krishna, Arjuna. See, saying is tough, saying is easy, doing is hard ங்கிறது is being told for a very long time. But also what we need to understand is we as a country have been very, very different. Englishல there's a saying, practice what you preach. Practice what you preach. இந்த practice preachன்னு 2 வார்த்தை இந்த வரியில வருது. எது முன்னாடி எது பின்னாடி? practice preachல எது முன்னாடி? practice. அப்புறம் preach. சரி, இப்போ practice what you preach நன்னா கவனிங்க. practice what you preachல you are saying that practice is first and preach is second. eat what you cook எது ஃபர்ஸ்ட்? குக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட்டு, அப்புறம் தான் ஈட். ஸோ ஈட் வாட் யூ குக்கில் குக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தானே. ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச்லேயும் ஆர்டரில் ப்ரீச் அண்ட் தென் ப்ராக்டிஸ். திஸ் இஸ் த சேயிங் தட் த வேர்ல்ட் ஹஸ் டாட் அஸ்.
நீ முதல்ல ப்ரீச் பண்ணு, ஞானத்தை சொல்லு, அப்புறம் அதை செயல்முறையில் கொண்டு வா, ஆக்ஷனில் கொண்டு வா. இதுதான் ஜென்ரல் ரூல். பட் இந்தியன் philosophy doesn't believe in that. It says preach what you practice. Practice first இருக்கணும், அப்புறம் தான் preach. That's very important. For example, he mentioned about Krishna and Arjuna. Krishna says so many things, do this, do that, do your work, be very obedient to your parents, so on and so forth. This is preaching. But before he could preach, he practiced it as Rama. So practicing which comes in Rama comes first, next comes preaching. So as a country, we are opposed to the thought of practice what you preach. We believe in preach what you practice. First you practice, then you preach. முதல்ல நீ பண்ணு, அப்புறம் எனக்கு உபதேசம் பண்ணு. உபதேசம் பண்ணிட்டு நான் பண்றேன்னு சொன்னா எப்படி? So that's wrong. So the question that you've asked is it easy or is it tough? My very thought is, as a country we have believed in doing first and then preaching. Rama did and Krishna preached. So it's very important that we practice and then we preach. Preaching is very easy, but you have to practice. Any other questions? Sir, you mentioned that Krishna said three things to be considered in learning. One is about yourself. Yeah. One is about your work. Yeah. These two things are elaborately discussed. Yeah. The third point, I am not clear about your destination. Can you please highlight a little? Destination is called upayam in Sanskrit. The technical word is upayam. Upayam is means and destination is upayam. We need to understand the concept of why Bhagavad Gita came into picture. See, all these days, the sons of Dhritarashtra were cheating on Pandavas. They put him into wax palace, Yerikanamnu Pata, Draupadi Avamanapadithina, so many other things. At that point in time, Arjuna stood up and he said, Kanna, நான் போரிடுவேன், இவர்களை ஜெயிப்பேன். பல டைலாக்லாம் சொல்லிவிட்டான். சொல்லி எல்லா யுத்தத்துக்கு எல்லாம் தயாராகி யுத்தத்துக்கு வரும்போது எல்லாரும் 1 2 3 ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அர்ஜுனன் சொல்கிறான், எதிர்க்க இருக்குது சித்தப்பா பெரியப்பா அத்தான் மாமா எல்லாரும் இருக்கா. கிருஷ்ணர் கேட்டார், ஏண்டா இவ்வளவு நாளாக சண்டை போடுவேன்னு சொன்னேன், அப்பவும் இவர் உனக்கு சித்தப்பா தான் உனக்கு மாமா தான், இப்போ தான் உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணுமா அப்படின்னு கேட்டு பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணுறார். த கான்செப்ட் ஆஃப் பகவத்கீதா இஸ் நாட் டு டெல் யூ ஹாவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் அ வார், நீ சண்டை போட்டு தான் சொத்தை வாங்கணும், அது இல்லை. இஃப் யூ லெட் இட் போனா போகிறதேன்னு விட்டுட்டியான ஒரு திரௌபதி, ஒரு பெண்மணி, such a rich lady of the daughter-in-law of the first family of ஹஸ்தினாபுரத்தை எல்லாருக்கு நடுவிலையும் அவமானப்படுத்தினா. இவனை நீ போனா போறதேன்னு ராஜாவாக்க விட்டா மற்ற பெண்களின் நிலை என்னன்னு யோசிச்சுப்பார். ஸோ யுவர் டெஸ்டினேஷன் ஷுட் பி தட் யூ வில் நாட் லெட் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோ டு த ராங் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் டெஸ்டினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் and the means to the destination is the war. That is why Arjuna, I am telling you fight. I am not telling you fight because I love to see blood. It is not that. But if you just let them போனா போறதேன்னு விட்டு கொடுத்தியான இவன் நினைச்சுப்பான், ஒரு பெண்ணியே நான் அவமானப்படுத்தினேனே எல்லாரையும் அவமானப்படுத்தலாம் நினைச்சுப்பான். So if a lady is being humiliated, that society will become ruined. So don't let that happen. So your destination, likewise, in each and everyone's life, mutually exclusive. For some it is an intersection, for some it is the same. In whichever case be it, we need to recognize what we want ourselves to be recognized as. நம்மளை யாருன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். Is it a person who is very good at the profession, or he is a very good professional, above that he is a very good human being? அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டி வேணுமான்னு பார்த்துக்கணும். This becomes our destination. In whichever profession we are, that good human being tag should be associated with us. சார் எல்லாம் நல்லது தான் சார், கொஞ்சம் அவர் அப்படி கொஞ்சம் அவர்னு இழுத்தாலே ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த அவர்னு இழுக்கிற நிலைமையில நம்மளை கொண்டு நிறுத்திக்க கூடாது. That should be our destination. So these are the three parts that Krishna has discussed. Hi, I am Prabharan from Karur branch. Worshipping regularly our ancestor is good for our progress and growth. See, worshipping our ancestors are of various types. இப்போ பல வீடுகளில் திதின்னு பண்ணுவா, ஸ்ராத்தம், போனவாளை நினைக்கிறது. That's one way. That should be done. Certain houses, they'll keep a huge photo of that person, portrait of a person, and hang a huge garland from Pondi Bazaar and will show their
That's another way. But the best part is if that ancestor of ours has said something good, applying it in our life is the biggest way that you can worship that person. இப்போ எங்கள் பாட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்வா, யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் வந்த உடனே சாப்பிட்றியான்னு கேளு. Whether they would have had their lunch and come. Do not wait for that person to say, do you have something? Ask. So if I have to make my party, my grandmother live today, I don't have to hang a huge 6 feet by 4 feet portrait of hers. But the best way is when somebody comes to my house and I ask them, do you want to have food? Can I make something for you? There my grandmother will live. ஒன்றுமே இல்லை, ராமருக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாக்களில் ஷிபி சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர் ஒரு பெரிய மகான். ஒரு கழுகு ஒரு புறாவை துரத்தின்னு வருது. அண்ட் திஸ் புறா கம்ஸ் அண்ட் சரண்டர்ஸ் அட் த ஃபீட் ஆஃப் ஷிபி சக்கரவர்த்தி அண்ட் டெல்ஸ், என்னை சாப்பிட வருது, என்னை எப்படியாவது ரக்ஷியுங்கோள் ஷிபி சக்கரவர்த்தி. ஷிபி சக்கரவர்த்தி டாக்ஸ் டு தட் கழுகு. ஹி டெல்ஸ், வாட் யூ நீட் இஸ் ஃப்ளெஷ். அவ்வளோதானே, இட் டசன்ட் மேட்டர் வெதர் இட்ஸ் பிஜின்ஸ் ஃப்ளெஷ் ஆர் மை ஃப்ளெஷ். தொடையிலேருந்து கட் பண்ணி ஃப்ளெஷ்ஷை கொடுக்குறார். Now the Pura is actually some demigod, Indran. அது சொல்றது, நீ உன்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்தோம் பாரு, நீ என்னை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக உன்னுடைய சதையையே அறுத்து கொடுத்துருக்க. ஷிபி சக்கரவர்த்தி, நீ பெரிய மகானாக இருப்ப, உன்னுடைய பெருந்தன்மைக்காக நீ பல வருடங்கள் மனிதர்களின் மனதிலும் நினைவிலும் வாழ்வாய் அப்படின்னு ஒரு அறம் கொடுக்குறார். இது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துடுது. இப்போ என்னாருது, காட்டில் திருப்புல்லானின்னு ஒரு இடம். நீங்கள் தமிழகத்தில் ராமநாதபுரமில் ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் திருப்புல்லானின்னு ஒரு இடம். அங்கே ராமர் குரங்கோடு 70,000 குரங்கோடு இருக்கார். அவர் எப்படி சமாளிச்சாருங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி. 70,000 குரங்கோடு இருக்கார். அப்போது சுக்ரீவன் இருக்கான், ஹிஸ் கோயிலேஷன் பார்ட்னர். அப்போ தான் லங்காலேருந்து ராவணனுடைய தம்பி விபீஷணன் வரான். விபீஷணன் சொல்கிறான், ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் யுவர் பார்ட்டி. ஏன்னா என் பார்ட்டியில் எல்லாம் தப்பு தப்பாக நடக்கிறது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிலாங் டு தட் பார்ட்டி. ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் யூ. ஸோ சுக்ரீவா டெல்ஸ், வெயிட், we have a standard recruitment process. I will go ask my partner. So he goes and asks Rama. ராமர் கேட்குறார், ராவணனுடைய தம்பி வந்திருக்கான் ராமா, அண்ணனை ஏமாத்திட்டு தம்பி வந்திருக்கான், எவ்வளோ கொழுப்பு. ராமர் ஏற இறங்க பார்த்தார் சுக்ரீவனை. இவன் வாலியை விட்டுட்டு வரும்போது இவனுக்கு தெரியல, the pot is calling the kettle black அப்படின்பா. இவன் பண்ண தப்பு தெரியல. ஆனால் ராமர் சொல்கிறார், சரிப்பா நீ சொல்லு, when you are in a coalition you'll have to listen to the other partner however illogical he is. So he tells சுக்ரீவா, நீ பேசு. சுக்ரீவன் பேசுகிறான். பேசி முடிச்சோடனே ராமர் சொல்கிறார், இதை பாரு, என் மூதாதையர்களில் ஷிபி சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். அவன் உயிரை துறந்திருந்தாலும் அவன் பேரோட இன்னி வரைக்கும் உயிரோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஹிஸ் பாடி மைட் ஹவ் பீன் பெரீடு, பட் ஹிஸ் நேம் ஹஸ் நாட் பீன் பெரீட். அவருடைய பேர் இன்றளவும் உயிரோடு இருக்கின்றது. ஒரு புறாவுக்காக தன் காலின் செதையை வெட்டி கொடுத்த ராஜா ஷிபி சக்கரவர்த்தி, பெரும் வள்ளல் என்ற பெயர். ஆனால் இன்னைக்கு ஒருவன் விபீஷணன்கிற பேரு, என்னை காப்பாத்துறாமான்னு என் காலில் விழறான், அவனை நான் ஏற்றுக்காம விட்டுட்டா ஷிபி சக்கரவர்த்தி இன்று இறப்பான். He will die today. அதனால the best way of worshipping our ancestors is to try inculcating the good thoughts that they had for us and appreciating it. Hello sir. Hello, my name is Valerian. I am from Mangalore. My question is how to face the negative people and win the negativity in our profession. There's one beautiful line by Vedanta Deshika 750 years before. இவனை கண்டால் சர்ப்பத்தை கண்டுமா போலே ஓடுவோம் என்னில். Since you're from Bangalore, I need to translate it. See, the thing is, there are certain people who give a lot of positive vibrations around us. Hey, variya போலாம், கத்துக்கலாம். You feel so good when certain people are around. Some people will end up always criticizing. See, there is a difference in English between criticizing and critiquing. இந்த ரெண்டு வார்த்தை தெரிஞ்சுக்குங்க. Criticizing, critiquing. Critiquingனா கிரிட்டிக். இப்போ நம்ம கிரிட்டிக், ஃபிலிம் கிரிட்டிக், கச்சேரி கிரிட்டிக், சுபுடுன்னு இருந்தார் அந்த காலத்தில், கச்சேரி கிரிட்டிக், ஃபிலிம் கிரிட்டிக், இவெல்லாம் கிரிட்டிக்ஸ். கிரிட்டிக்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ கிரிட்டிக். கிரிட்டிக்னா என்ன பண்ணணும்னா, இந்த படம் பார்த்தோம், இதில் தனுஷ் நன்றாக நடித்தார், ஆனால் பாடல்கள் சிலது இப்படி இருந்திருக்கலாம். ஸோ நல்லதையும் சொல்லுவார், சுமாராக இருக்கிறதையும் சொல்லுவார். இது கிரிட்டிக்கிங். கிரிட்டிசைசிங்னா, இப்போ வீட்டில் ஏதோ ஒரு சமையல் பண்ணி போடுறா, உப்பே இல்லை, மட்டமாக இருக்குது,
நன்னாவே இல்லை. This is criticizing where you can't see anything positive. So such people may not be good for us in our life, but the best way is you'll have to be very courteous. See, managementla adu onnu எப்பேர்ப்பட்டவனா இருந்தாலும் you'll have to be very courteous. So the best way to avoid that person is to always be away from that person. அவர் வந்துட்டார்னா ஏதோ ஒரு இப்போ ஃபோன் ஒரு சாக்கு இருக்கு, ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபோன், ஹலோ ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் அ கால், கேன் ஐ கெட் பேக் டு யூ, ஓகே பாய். ஸோ வேரியஸ் வேஸ் டு அவாய்ட் தட் பர்சன் instead of hurting that person, because if you, the moment you hurt that person, you become him. குழவியை கொட்டி 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 புழுவை கொட்டி 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 புழு குழவி ஆயிடும்னு பிரமரகீட்டா நியாயம்னு பேர் அந்த காலத்தில். a worm can be turned into a குழவி by just hitting on it. அவரோட பழகி பழகி நம்மளும் அவர் ஆயிடுவோம். So the best way is to always stay away from such people and negative thoughts. So your question was, how do we avoid? The best way to avoid negative people is to avoid them. Is to just avoid them, but at the same time not being very bad mouthing about them. ரொம்ப தப்பு, see, இந்த தப்பு சொல்றதுங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம நிறுத்திண்டா நல்லா இருக்கும். You don't like that person, don't speak about that person. The moment you speak bad things about that person, you start becoming that person. That's very good. Sir, my question to you is, my name is Pushpalata, I am from Bangalore. There is Ramayana and there is Mahabharata, the two great epics that we generally read. Ramayana, what they say, is belonging to an era where everything was ethical, where everything, nowadays it's not so relevant, they say, because all the things were followed in that, whereas Mahabharata is what is relevant now to this society. Dance creation na na add பண்ணக்கூடிய கொஞ்சம் மசாலா எலிமெண்ட் இருக்கும். So if you want to get the closest version in English, then you can read Rajaji's Mahabharata, which to a large extent is very authentic. Kamala Subramaniam's Ramayana is to a large extent authentic. M.K. Dutt's version is authentic. If you read about transcreations, there is this book called The Palace of Illusions that talks about Draupadi's point of view. Yeah, it's to some extent a transcreation, some masala elements, but still good. Devdutt Patnaik has come up with a book called Jaya, so that's also got some transcreation. That's also pretty decent. So transcreations are good, but translation, closest to the translation is Rajaji's Mahabharata, which is to a large extent authentic. Excuse me, he has to catch his flight. My question, maybe last two question. Sahadeva is highly knowledgeable person, man of ethics. And he had the knowledge of astronomy, astrology, everything. Compared to him, Arjuna, as far as my knowledge goes, not so much. But why Krishna liked Arjuna, but he has not liked Sahadeva or others as much as he liked Arjuna? Is it because he has married his sister or some other thing? Number one. Second question, you can answer one by two. You have studied in Pilani. I was listening on several occasions in TVs. Today, I was able to understand the depth of knowledge you have in everything. My question is, have you ever regretted that instead of coming to this, if you had gone for technology as an entrepreneur, you would have made billions of rupees, maybe you would have become another Microsoft Bill Gates. Have you ever regret once? Thank you, sir. Just this being my concluding statements, first of all, thanks. And the last question has come from the first person of the conference. So, thanks. To quickly answer the two questions which sir has posed. The first, being of the Pandavas, though all of them were very close and nice people to a large extent, why did Krishna choose Arjuna over Sahadeva? Sahadeva had many credentials to him being a very talented person, a very skillful person. What we need to understand is, when you're born a human, கடவுளே மனிதனாக பிறந்தால் கூட prejudice exists. What is prejudice? Likes or dislikes for no reason. இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு, டே உனக்கு யாரடா பிடிக்கும், இவனை பிடிக்கும், ஏன் அவனை பிடிக்காது, இவனை அது தெரிலடா இவனை பிடிக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் ஃபார் லைக்கிங் ஆர் டிஸ்லைக்கிங். தட் இஸ் கால்ட் prejudice.
Krishna did not dislike other Pandavas, but he liked Arjuna better than others. Why? The reason is, Sahadeva was a very knowledgeable person, astrology, அதிலெல்லாம் பெரிய ஆளா இருந்தார். But Krishna is a different kind of an entrepreneur. See, in entrepreneurs or in seeing directors, we see various people who like to listen, others dislike. There are certain entrepreneurs who love to listen to people what he or she likes. எனக்கு பிடிச்சது அவருக்கு பிடிக்கும். This is one. அவருக்கு பிடிக்கல, ஆனாலும் எனக்கு அவர் பிடிக்கும், ஏன்னா அவருக்கு பிடிக்கலைங்கிறது எனக்கு பிடிக்கும். It's like that, பார்த்தா பிடிக்காது, பார்க்க பிடிக்கும் kind of a statement. So, Sahadeva was in the second category. If Krishna would tell, ஏண்டா துரியோதனுக்கு போய் நல்ல நாளா குறிச்சு கொடுத்த, அதெல்லாம் இல்லை கிருஷ்ணா, அவன் என்கிட்ட கிளையண்ட் மாதிரி வந்தான், it is my duty to do it. So Krishna thought, if he is the recipient of Bhagavad Gita, he may do things which I may not like. But Arjuna was a person who was, that kind of an entrepreneur Krishna was. He wanted a person like Arjuna who will do what Krishna says. So, I'm not saying this kind of entrepreneurship is good. You should also have employees who disagree with what you say. But Krishna in that avataram was that kind of a character. You come my way or don't come in my way at all. It's my way or the highway. So he's that kind. So Arjuna was preferred over Sahadeva just for the reason because Arjuna was not a person who will question Krishna, and Krishna liked it. So that's one part. The second and the last portion of Sir's question was if I had been in any other profession. Yes, I was working in market research and strategy for over 6.5 years with some of the big brands, and I'm very thankful to my managers who could teach me a lot of things, and I could contribute in whatever little way I could. But the point remains, see, first of all, Sir's benevolence, he was so gracious enough in telling that நீங்க வந்து ஒருவேளை சாஃப்ட்வேர்ல இருந்திருந்தா you would have become a Bill Gates. See, I honestly feel becoming one of the richest persons may be the fortune of some. But my point is, yes, I would have climbed many more ladders and earned more. That's there. But my point is, ultimately, see, I'll tell you my restrictions. I generally don't eat outside. I don't eat onion, garlic, drumstick, mushroom, radish, turnip. சாப்பிட்றதே இருக்கிறதே ஒரு 10 வெஜிடபிள், அதுலேயும் 6 எடுத்துட்டேன், 4 தான், வெள்ளை சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ மை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸோ ஹை தட் ஈவன் இஃப் ஐ எண்ட் அப் ஏர்னிங் crores and crores, I will not be able to enjoy. See, ultimately, when I have to eat ஆற்றுல, okay, if you can understand the Brahmin slang, it's like ஆற்றுல பண்ணுற ஒரு சாத்தமது, வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரசத்தை சாப்பிட்றதுக்கு, it doesn't matter how many crores I earn. Of course, I could just get into a Forbes 50 list or a 25 list, but I don't want myself to be recognized as the richest person, but rather I would want myself to be associated with something that I love. I love to research, I love to speak, I love to interact, and this is where my heart lies. And after all, when I go back to sleep, I shouldn't go back to sleep with a heavy heart. If my heart is light, because it's not just your diet and medicines that makes you a good person. Even if you have a relieved mind, that is so much good for your body. And I feel this gives me relief, this gives me peace. As long as this gives me peace, I still feel I'm the richest person. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Please be on the stage, sir. Thank you. Thank you very much. Now may I call upon Shri K. Jayachandran FCHP, President Chennai Chapter of LUGI, to present a memento to Shri Dushyanth Sridhar as a token of our love and affection.
Talavar, please be on the stage. Singarapu Srinivas, please come to the stage. தலைவரை ஹானர் பண்ணணும்னு ஸ்பெஷலாக அங்கேருந்து வந்திருக்காரு. Siddhaya and Hyderabad, please come. You carry on. Carry on. Siddhaya is there? Okay. Oh, he's here. Thank you, sir. Thank you very much.